reducing our numbers, representation in Parliament, at least the proposal, to go forward with delimitation on the population basis certainly seems extremely unfair. So what we are seeking is a fair delimitation for meaningful democracy. While any federal government if it were to perform in a truly federal spirit, they should be encouraging high-performing states. Telangana today, we are only 2.8% of India in terms of population, but we contribute to 5.2% of India's GDP. So we are literally punching double our weight. But if you are going to reduce our number from 17 to whatever is being proposed, on a pro rata basis or whatever other logical, pretext the government of India is going to come forward with, that certainly will be, as I said, a travesty of justice. Let me also remind the Union government that this is not an imbalance, but it is a fundamental inequity, because political and fiscal centralization, is not going to help India emerge a superpower. If India truly has to break its shackles and become an economic superpower, a cultural superpower, a social superpower by 2047, 100 years after completion of independence, then I do believe that we have to remember one simple thing: stronger the states, stronger the country. Cooperative federalism should be the order of the day, not coercive federalism. Cooperative federalism will make India a superpower, not coercive federalism. The Union government should play the role of a big brother. The Union government should play the role of a big brother, not become the big boss, dictating and making progressive states regret their progress. Let me also quickly say that if we do not speak now, some people are questioning why now, what is the rush, the process has not begun, etc. The fact is, unless you voice your concerns, unless you start championing the cause of the underdog, which in this case will be South India, I think we'll be doing a great disservice to our future generations. History will not forgive us if we don't speak up now. This is the time to speak, because discrimination against South Indian states is not new. Both national parties have done that in India. I think we'll be doing a great disservice to our future generations. History will not forgive us if we don't speak up now. This is the time to speak, because discrimination against South Indian states is not new. Both national parties have done that in the past. I'm not going to elaborate on that. But now this seems to be adding insult to the injury. This proposed delimitation based on population seems to be adding insult to the injury. Let me just quickly quote a renowned jurist who said, "A true federation does not allow any region to dominate another, nor does it permit the dilution of democratic representation based on transient factors." If we don't approach this delimitation exercise cautiously, with caution, this could impact India's federal balance. I am an Indian. I love this country, and I truly cherish every minute of being an Indian. But I also do feel that a strong country, like I said, should also mean voice for the oppressed, voice for the marginalized, voice for everybody, irrespective of whether you're from Manipur or from Uttar Pradesh, irrespective of the size of the population in your respective state. India is not a collection of administrative units, but India is a pluralistic, ethno-linguistic union of states as enshrined in the Constitution. We are not against money being given to states. We are not against money being given to laggards. We are against hegemony. We are not against money being given to laggards. Let me remind you, I do understand that fiscal contribution alone cannot, determine how we should be moving forward. India's democracy should be built, we believe, as Bharat Rashtra Samiti, on progress, on governance and economic contribution, and not just population. Population alone cannot be the criteria for delimitation. A fair system should reward progress and encourage development. In fact, I'd go one step forward. It should empower those who are driving the growth, not silence them. If 19% of South of India, the southern Indian states, are contributing to 36% of India's GDP, will you cut down on representation and, dissent
cut down on the dissent and cut down on the dissenting voices. Is that the strategy of Government of India? Let me also add, there have been past experiences which have been bitter. So while Government of India, while the Union Home Minister says it would be pro rata, there would not be any reduction in seats in South of India, let me say one thing. No reduction in South of India, Southern Indian seats does not mean no increase in North Indian seats. Let me remind you that. There may not be a reduction in South India, but it is disproportionate increase in North Indian seats, which again will mean that essentially 4 or 5 states will determine the future of this country. Future politics, future policies, future fiscal devolutions, everything. Future life of a citizen of India will be determined by 4 or 5 states, and that is certainly not acceptable. And why do we not have enough confidence in union government when it says pro rata? Because we've had bitter experiences. 11 years ago, when Telangana was formed as a state, we were promised by Indian Parliament that delimitation will happen within the state of Telangana. The number of assembly seats would increase from 119 to 153. But has it happened in 11 years? Despite it being an enactment of the Parliament? No. Why? Because it does not suit the BJP. It does not suit the union government. Where it suited them, they've done it. It suited them in J&K. It suited them in Assam. So they've done it there. But it doesn't suit them in Telangana and Andhra. So they don't do it here. That is exactly what we are apprehensive of. Let me also remind you, never in the history have there been such high proportion of cesses that have been added, which are depriving the states of their rightful share in devolution. States are, I've heard in that room from one of the chief ministers, I think it was Kerala chief minister, who said, federalism is not a gift, it is our right as a state. India is a federal republic. Federalism is enshrined in constitution in letter and spirit. That's exactly what we are demanding. We are demanding our rights. So what are we proposing as Bharat Rashtra Samiti? What did we propose in the meeting? We proposed 2-3 things. Why is delimitation being done at all? Delimitation is being done because India is a representative democracy. People need voices. Population has increased. So therefore, number of seats has to increase. Yes. But why don't we do this? Normally, all of you know, all the media people also know. A first point of call for a citizen when there is a problem is possibly the local MLA. If not the local corporator or local sarpanch, it could be the local assembly constituency representative. So what we are proposing is, I think union government should go ahead and increase the number of assembly seats within a specific state so that wherever there is an increase in population, all those challenges with respect to representation, with respect to better administration, decentralization, etc. can be tackled. You know why? Because number of MLAs being altered within a state does not tip the federal balance. But if you start tinkering with the number of MPs who are representing in parliament, that will certainly disturb the federal balance. MLAs regularly take care of policies at the state level. But MPs, members of parliament, take care of policy at the national level. So therefore, maybe either keeping the number of MPs the same and increasing the number of MLAs so that decentralization can be a via media kind of a solution to delimitation. That's one approach we are proposing. Or secondly, if you're increasing the number, if you're determined to increase the number of seats, then what we are proposing is maybe take the national average growth rate or maintain the same proportion for every state. Because you see, Government of India itself, through 42nd Amendment of the Constitution and back in 1976, had brought in, population control as a measure and suspended further delimitation for 25 years. In 2001 again, Atal Bihari Vajpayee government suspended it by 84th Amendment for another 25 years. So for 50 years, we have not increased number of seats. Now, if we are going to increase, then it has to be in same proportion across the country. It cannot be impacting those states that have done economically, educationally, progressively, adversely. And we would also like to propose, this could sound a bit radical. Population alone cannot be the criteria. What if we start asking, 19% of South India contributes to 36% of GDP. So can the South have 36% representation in Parliament? That could be a radical solution. Why population alone should be the criterion for delimitation? Why not fiscal contribution? Why not development? Why not progress?
So we are certainly keen to see what the government of India would eventually say, but all in all I would say is, once again, before I sum up, India has just completed 75 years of existence. Our national leadership should ideally strive to heal old wounds, not create new ones, not unnecessarily create ruptures in this Indian polity, which is already very diverse, very heterogeneous. As a renowned scholar and statesman once said, the federal structure of India must ensure that no state, however small or large, feels neglected in governments. You could be Manipur, you could be Uttar Pradesh. You should not feel neglected, or you should not feel left out. That's exactly what we are demanding. And once again, I'd like to repeat, if India truly has to become a superpower by 2047, the order of the day is cooperative federalism, not coercive federalism. Jai Telangana, Jai Hind. Thank you. నేనేం చెప్పాను అంటే, భారతదేశంలో 1976లో ఆనాటి అప్పటి ప్రభుత్వం 42వ రాజ్యాంగ అధికరణం ద్వారా, సవరణ ద్వారా, వారు ఆనాడు నంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ మీద பாரதிய ராஷ்டிரிய சமிதி கட்சியின் திரு KT ராமராவ் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். 36% பங்களிப்பை நாட்டுக்கு தென் மாநிலங்கள் கொடுப்பதாகவும், தொகுதி மறுவரையறை செய்யப்படுவதன் மூலமாக தென் மாநிலங்களுடைய பிரதிநிதித்துவம் குறைய வாய்ப்பு இருக்கிறதாகவும் அவர் கூறியிருக்கிறார். மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு பாக்கி இணைந்திருக்கிறார். சார் வணக்கம். வணக்கம். KT ராமராவுடைய செய்தியாளர் சந்திப்பு தான் சற்று முன்பாக பார்த்தோம். நீங்களும் தொலைபேசி வழியாக இணைந்திருக்கிறீர்கள். 36% எங்களுடைய பங்களிப்பாக, தென் மாநிலங்களுடைய பங்களிப்பாக நாட்டுக்கு இருக்கு, பிரதிநிதித்துவம் குறையும் தொகுதி மறுவரையறை செய்யப்படுவதன் மூலமாக அப்படின்ற அச்சத்தை அவர் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். இந்த கூட்டு நடவடிக்கை குழுவுடைய கூட்டம் எந்த அளவுக்கு முக்கியமானதாக பார்க்குறீங்க? என்ன இம்பாக்டை ஏற்படுத்தும்னு நினைக்கிறீங்க? இந்த கூட்டம் பர்பஸ் உள்ளது, அதாவது தேவை உள்ளதுங்கிறதுல எனக்கு மாறுபட்ட கருத்து இல்லை. தெலுங்கு, அதாவது BRS தலைவர் பேசுறதுல ஒரு நல்ல பாயிண்ட் இருக்கு. நாட்டில் மிகப்பெரிய மாநிலமான உத்தரப்பிரதேசமாக இருந்தாலும், மிகச்சிறிய மாநிலமான மணிப்பூராக இருந்தாலும் எதுவும் ஒதுக்கப்படக்கூடாது என்ற அளவில் சொல்லியிருக்காரு. அதெல்லாம் ஏற்கத்தக்கது, நல்ல பாயிண்ட் தான். தொகுதி மறுவரைய விஷயத்துல இன்னும் கூடுதலான கவனம் செலுத்தணும். யாருக்கும் பாரபட்சம் இல்லாம இருக்கணும். இந்தியாவுடைய கூட்டாட்சி தத்துவத்துக்கு குந்தகம் விளைவிக்காம இருக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா ஒரு 2 விஷயம் இருக்கு. டீலிமிட்டேஷன் கமிஷன், தொகுதி மறைவரைக்கான ஆணையம் இருக்குல்ல, அது என்ன மெத்தட நடைமுறை பின்பற்ற போகிறதுன்னு தெரியாத நிலையில நாம இப்போ என்ன கருத்து சொல்ல முடியும் தெரியல. ஒன்று. 2வது, இந்த மக்கள் தொகை அடிப்படையிலான தொகுதி மறுவரை அப்படின்னா அது இல்லாம மாற்று வழி என்ன என்பதையும் இந்த மாநாடு, இந்த மாதிரியான கூட்டு நடவடிக்கை குழு யோசனை சொல்லியிருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னோட பார்வை. இல்ல, மக்கள் தொகை அடிப்படையிலான தொகுதி மறுவரையர் தான், அதுல ஒன்றும் மாற்று கருத்து இல்லை. 1971ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு அடிப்படையில தொகுதி மறுவரையறை பண்ணணும்ன்றாங்க. அதுதான் இப்ப இருக்கு. அதையே இன்னும் நீடிக்கணும். அதாவது சுருக்கமா சொல்ல போனா இன்னும் ஒரு 30 ஆண்டுகளுக்கு இதே நிலைமை நீடிக்கணுங்கிறது அவங்க எல்லாருடைய கோரிக்கையா இருக்கு. இன்றைய இந்த பிரச்சனையை எடுக்கிறவங்க கிட்ட. ஆனா மேற்கு வங்கம் போன்ற மாநிலங்கள்ல இதுல அவங்களுக்கு பாதிப்பே இல்லாத பட்சத்துல அவங்க கலந்துக்க மாட்டாங்க இல்லையா? இதுல பெரிய கவனம் செலுத்த மாட்டாங்க. நம்ம பார்வை என்னன்னா, உத்தரப்பிரதேசம் அதெல்லாம் அரசியல்லாம் ஒதுக்கிடுவாது. எந்த அரசாங்கம் அங்க இருந்தாலும் சரி, முலாயம் அரசாங்கம் இருந்தாலும் சரி, யோகி ஆதித்யநாத் ஆட்சியா இருந்தாலும், யாராக ஆட்சியா இருந்தாலும் சரி, அவங்களுக்கு பாதிப்பு இருக்காது. அப்படிங்கிறதுனால அவங்க இது பெரிய கவனம் செலுத்த மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு நாம பாதிக்கப்பட்ட மாநிலங்கள், பாதிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கிற மாநிலங்கள்ல அவங்கள நம்ம மோட்டிவேட் பண்ணணும். நீங்க எங்கள் பக்கம் இருங்க, உங்களுக்கு நல்லது என்றாலும் எங்களுக்கு பாதிப்பு இருக்கு, இதை கவனிக்கணும் நீங்க என்று அவங்களையும் மோட்டிவேட் பண்ணி, அதாவது உத்தரப்பிரதேசம், மேற்கு வங்கம், சத்தீஸ்கர் போன்ற மாநிலங்களையும் எடுக்கணும். பாஜக ஆளக்கூடிய மாநிலங்கள்ல மக்கள் தொகையும் அதிகமா இருக்கு. அவங்களுக்கு டீலிமிட்டேஷன் மூலமாக கூடுதல் எண்ணிக்கையில நாடாளுமன்ற தொகுதிகளோ சட்டமன்ற தொகுதிகளோ கிடைச்சா அவங்களுக்கு அது பயனுள்ள முறையில தான் இருக்கும். அந்த அடிப்படையில அவங்க தென் மாநிலங்களுடைய இந்த கோரிக்கையோடு அவங்களும் தங்களை இணக்கமா பொருத்திப்பாங்களாங்கிறது ஒரு கேள்வி. 2வது கேள்வி, அவங்கள பெரும்பாலான மாநிலங்கள், நீங்க குறிப்பிட்ட பெரும்பாலான மாநிலங்கள் பாஜக ஆளக்கூடிய மாநிலங்கள், அவங்க தன் கட்சிக்கு எதிரான ஒரு நிலைப்பாடை எடுப்பாங்களாங்கிறது அடுத்த கேள்வி இல்லையா?
இல்ல என்னுடைய இது பார்வை பாஜகவா தென் பாஜக அல்லதான் அப்படிங்கிற பார்வை இல்ல. வட மாநிலங்கள் தென் மாநிலங்கள் பார்வையும் இல்லை. வடகிழக்கு மாநிலங்கள் 7 மாநிலங்களும் மொத்தமே 25 பார்லிமெண்ட் தொகுதி தான், 7 மாநிலங்களுக்கும் சேர்த்து. அப்படின்னா அவங்களையும் நம்ம உள்ளடக்கி இந்த திட்டங்கள்ல இது மாதிரியான விவகாரங்கள் இருக்கணும். ஒன்று. ரெண்டாவது, நான் சொன்ன மாதிரி யோகி ஆதித்யநாத் மாதிரி நாளைக்கு முலாயம் அவரு அகிலேஷ் யாதவ் முதலமைச்சரா வந்தாலும் என்ன நிலைமை இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ இதுல வந்து இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் பார்ட்டி, அரசியல் கட்சிகள் கடந்து நாம வந்து ஒரு நேஷனல் லெவல் ஒரு கன்சென்சஸ் ஒருமித்த நிலைப்பாட்டை உருவாக்கணும். அதுதான் முக்கியம்னு நினைக்கிறேன். அதுதான் வெற்றி தரும்னு நினைக்கிறேன். சரி, நன்றி சார். இணைப்பிலிருந்து உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்ததுக்கு நன்றி. தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பான கூட்டு நடவடிக்கைகளுடைய கூட்டம் சென்னையில் நடந்து முடிந்திருக்கிறது. தீர்மானம் நிறைவேற்றிருக்கிறாங்க. 25 ஆண்டுகளுக்கு தொகுதி மறுவரையை நிறுத்தப்படணும் தற்காலிகமாக அப்படின்ற கோரிக்கையை முன்வைத்திருக்கிறார்கள். இது குறித்து தான் பேசிட்டு இருக்கோம். தொடர்ந்து பேசுவோம் ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு. இந்தியாவின் நம்பர் 1 டீலர் வசந்த் அண்ட் கோவின் ஜில்லுனு ஒரு ஏசி மேளா. உலகத்தரம் வாய்ந்த அனைத்து பிராண்ட் ஏசிகளும் மிக மிக குறைந்த விலையில். வாங்கும் அனைத்து ஏசிகளுக்கும் தங்க நாணயம் இலவசம். குறிப்பிட்ட மாடல் ஏசிகளுக்கு ரூபாய் 7000 வரை எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபருடன் ஃப்ரீ இன்ஸ்டாலேஷன். முன்பணம் இல்லா எளிய தவணை முறை வசதி. தரம் நம்பிக்கை வசந்த் அண்ட் கோ. தங்கம் வைரம் வெள்ளி தள்ளுபடி திருவிழா. தங்க நகைகள் சேதாரம் 1% குறைவு. வைர நகைகள் கேரட்டுக்கு 5000 குறைவு. உங்கள் லலிதால விலையை கம்பேர் பண்ணுங்க, எங்க கம்மியோ